আপনাদের সকলকে আবার আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। এই সেগমেন্টে আমি বলবো যে চেশায়ারে যে অনার কিলিং, যে মেয়েকে যে কিল করছিল মা বাবা, যাদের লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছিল এবং জাজ বিভিন্ন রিমার্ক যেগুলো করেছিল, জাজের বক্তব্যগুলো যেগুলোকে সেন্টেন্সিং রিমার্ক বলা হয়, ওইগুলো আমি কয়েকটা পড়ে শোনাবো। As the verdicts were delivered by the jury after 2 days of deliberations, 2 দিন জুরি কিন্তু মানে আপনার 2 দিন সময় নিছে তাদের ভার্ডিক্ট দিবার জন্য, এবং 2 দিন পর তারা মানে জুরি ভার্ডিক্ট দিয়েছিল গিলটি। ফাদার এবং মাদার মানে বাবা মা, মেয়ের বাপ মা দুজনকে গিলটি ভার্ডিক্ট দিয়েছিল। ফাদার স্টুড ইম্পাসিভলি, মানে যখন গিলটি বলছে তার পিতা একদম কোনো কথা বলতেছিল না, সে মানে কোনো আনএক্সপ্রেসিভলি, মানে একদম সে স্টুড ইম্পাসিভলি। মাদার ওয়াইপড টিয়ার্স ফ্রম হার আইস উইথ এ টিস্যু, এবং মেয়েটার মা যখন শুনছে তাকে গিলটি বলা হয়েছে, তার টিস্যু দিয়ে তার চোখের পানি সে মুছল। আর বাপ একদম বাক্যহীনভাবে, কথা বলার মতো না, ইম্পাসিভলি সে দাঁড়াইয়াছিল। As father was taken down to the cells, he swore at police officers. যখন তাকে সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, পুলিশরা নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে পুলিশ অফিসারদেরকে আপনার গালিগালাজ করতেছিল। Their children all broke down in tears. তাদের অন্যান্য ছেলে মেয়েরা যারা ছিল তারা সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ছে, কারণ মা বাপ দুজনকেই গিলটি বলেছিল জুরি, এবং তাদেরকে এখন প্রিজনে যেতে হবে, সুতরাং ছেলে মেয়েরা সবাই মানে কান্নায় ভেঙে পড়ছে। During the trial, her sister had told the court, একজন মেয়ে ওই যে আপনার কোর্টকে বলছিল, how her parents repeatedly attacked and abused her sister, এবং সে কোর্টের মধ্যে কিভাবে তার বাপ রিপিটেডলি তাকে অ্যাবিউজ করছিল, অনেক দিন ধরে কিভাবে অ্যাবিউজ করতেছিল, এবং তাকে কিভাবে মানে ট্রিট করছিল, ওগুলো সবগুলোতে সে কোর্টের মধ্যে সাক্ষী দিছিল। She said her sister was torn between the allure of a Western lifestyle and their demands. She wore traditional clothes and agreed to an arranged marriage. Okay, এবং সে মানে এমন একটা মানে সিচুয়েশনের মধ্যে মেয়েটা পড়ছিল, তার বোন বলতেছিল কোর্টের কাছে যে সে তাকে একটা সেপারেট সিচুয়েশনের মধ্যে ফেলাই দেওয়া হয়েছিল, যে একটা ওয়েস্টার্ন স্টাইল যে অ্যাট্রাকশন, যেটা মানে আপনার ওয়েস্টার্ন স্টাইল সেই দেশের মধ্যে বর্ন ব্রট আপ, এই দেশের লাইফ স্টাইল সেটা দেখছে সেটার উপর, এবং আরেক দিক হইল মা বাপের বলতেছিল ট্রেডিশনাল ক্লোথস পড়াশোনা পরবা, ট্রেডিশনাল তাদের রিলিজিয়াস কালচারাল যেগুলো, এবং অ্যাগ্রি টু দ্য অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ, অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের জন্য অ্যাগ্রি করার জন্য তাকে বলতেছে। সে দুই দিক দিয়া তা একটা মানে তার একটা বিপদের মধ্যে ছিল সে মেয়েটা, এটা বলতেছিল তার বোন। স্পিকিং অ্যাবাউট দ্য নাইট হার সিস্টার ডাইড, শি সেড, সে যে রাতে তাকে মারা হয়েছিল, যে রাতে সে মারা গেছে, ওর বোন বলছিল কি she could tell she was gasping for air, তার মানে সে মানে তার তো সাফোকেট করা হয়েছিল তাকে প্লাস্টিক ব্যাগ দিয়া মুখের মধ্যে, এবং সে বাতাস নেওয়ার জন্য খুব একটা ডেসপারেট হয়েছে, সে স্ট্রেইনলি সে মানে কিভাবে একটু বাতাস নিবে মুখ দিয়া, এটা সে ট্রাই করতেছিল, এবং সে মানে স্ট্রাগল করতেছিল একেবারে। She went on to describe how the other children ran upstairs to their bedrooms in shock, যে সে আরো
বলছিল কিভাবে অন্যান্য ছেলেমেয়েরা দৌড়াইয়া উপরে বেডরুমে চলে গেছিল, তারা শক হয়ে গিয়েছিল, তারা খুব শকে তারা সবাই বেডরুমে উপরে চলে গেছিল। And she saw her father carry her sister's body to the car wrapped in a blanket, এবং সে দেখছে, সে কোর্টের কাছে বলছে কি যে তার বাপ তার বোনকে একটা ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে, একটা মানে ব্ল্যাঙ্কেট মানে কম্বল দিয়ে ওইটাকে র্যাপ আপ করে তার বডিটাকে কারের মধ্যে নিয়ে গেছে, সেটা সে কোর্টের কাছে বলছে। The children were later told to say nothing to the authorities amid a fear that they would suffer the same fate as their sister, এবং ছেলে মেয়েদেরকে বলা হয়েছিল, তার প্যারেন্টসরা, তার মা বাপ বলছিল কি এটা কেউকে বলতে পারো, কোনো অথরিটিকে মানে পুলিশকে বা অন্য কেউকে এটা যেন তারা না বলে, এবং তারা খুব ভয়ের মধ্যে ছিল যে ইন কেস তাদের বোনের যেই সিচুয়েশনটা হয়েছিল তাদেরও যদি ওই অবস্থা হয়, এই জন্য তারা খুব ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। Speaking after the verdicts, close friend of the victim paid tribute to her, এবং তার ক্লোজ ফ্রেন্ড ওই মেয়েটার তার কাছে একটা ট্রিবিউট পে করছে, মানে সম্মান, মানে তাকে শ্রদ্ধা যেটা মানে তার ফ্রেন্ডরা জানাইছে, and spoke about the pain of having to watch as her killers avoided justice, এবং তারা খুব বলতেছিল কি কিভাবে তারা যন্ত্রণার মধ্যে ছিল যে কিলাররা, about the pain of having to watch their killers avoided justice, যে তাদের যে কিলার, তাদের ফ্রেন্ডের যে কিলার, মা বাপ যারা তাকে হত্যা করেছে, তারা কিভাবে মানে মানে বিচার ছাড়া এতদিন মানে বাইরে থাকছে, ওইটা তাদের জন্য খুব মানে পেইনফুল ছিল। তার ফ্রেন্ডে বলছে কি আরো, we have waited for this day for many years, আজকের এই যে দিনটা কোর্টে যে ভার্ডিক্ট দিয়েছে, জুরি যে ভার্ডিক্ট দিয়েছে, এইটার জন্য আমরা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করতেছিলাম। ওরা কিন্তু বিচারের আওতায় এতদিন ধরে তাদেরকে আনা হয় নাই, আজকের এই দিনটার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করতেছিলাম। We have watched as her killers roamed free, আমরা এতদিন ধরে আমরা শুধু দেখতেছিলাম যে তার কিলাররা, আমাদের ফ্রেন্ডের কিলাররা তারা ঠিক নির্দ্বিধায় বিচরণ করতেছিল, তাদেরকে কোনো কেউ কিছু করতে পারে নাই অনেক দিন ধরে। Yet today we heard those important words, এবং তারা বলতেছে কি আজকে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডগুলো আমরা শুনেছি, words that have finally brought our friend the justice she deserves, they বলছে কি শেষ পর্যন্ত আজকে এই কোর্ট আমাদের ফ্রেন্ড যে জাস্টিস, যে বিচার সে প্রাপ্য, যেটার জন্য সে পাওনা, ওইটার সে আজকে পাইছে, সে যে জাস্টিসের জন্য যে ডিজার্ভ করে সে আমাদের ফ্রেন্ড, সে আজকে সেটা পাইছে। আজকে জুরি তাদেরকে গিলটি ভার্ডিক্ট দিয়েছে, তার বাপ মা দুইজনকেই। দ্য সেন্টেন্সিং জাজে কি বলছে, টোল্ড দ্য কাপল, ওদেরকে বলছে কি জাজ মানে গিলটি হওয়ার পরে তাদেরকে বলছে কি a desire that she understood and appreciated the cultural heritage from which she came is perfectly understandable, জাজ বলছে কি তোমাদের যে একটা ইচ্ছা যে ঠিক আছে, she understood and appreciated the cultural heritage, তোমাদের কালচার যেটা, তোমাদের হেরিটেজ যেটা, এটা সে অ্যাপ্রিসিয়েট মানে করা এবং সে বুঝুক, সেটা ঠিক আছে, সেটা আমরা বুঝতে পারি, সেটা একজন মানুষের তার অরিজিনাল যে কালচার যেটা, এটা তার বোঝাটা উচিত, এটা তার আন্ডারস্ট্যান্ড করাটা উচিত। বাট an expectation that she live in a sealed cultural environment separate from the culture of the country in which she lived was unrealistic, destructive or and cruel, তারপর জাজে বলছে কি দ্যাট অ্যান এক্সপেকটেশন, যে তোমরা তাকে ঠিক আছে তাকে বুঝতে হবে,
তার কালচারাল হেরিটেজ, যে দেশ থেকে সে আসছে ওগুলো তার বোঝা উচিত। কিন্তু যে দেশের মধ্যে সে আছে, যে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে সে বড় হয়েছে এই দেশের মধ্যে, ওইটার থেকে একদম সেপারেট করে একটা সিল্ড অ্যান্ড কমপ্লিটলি একটা তুমি ওই কালচার থেকে একদম সেপারেট করে একটা সিল্ড একটা এনভায়রনমেন্ট, তোমাদের যে কালচারাল যেটা আছে ওইটার মধ্যে রাখবা, এবং তাকে ওইটার মধ্যে ওই কালচারের মধ্যে তাকে সিল করে রাখবা একেবারে, ওইটা এটা আনরিয়ালিস্টিক। জাজ বলছে কি এটা ডিস্ট্রাকটিভ এবং এটা ক্রুয়েল, কারণ সে এই দেশের মধ্যে বড় হয়েছে, এই দেশের কালচার সে দেখছে, এই দেশের মধ্যে মানে তার বন্ধু বান্ধব আছে, ওইটার থেকে তাকে একদম পরিষ্কারভাবে সিল্ড একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে রাখা, কালচারের মধ্যে রাখা, এটা জাজ বলছে কি আনরিয়ালিস্টিক এবং এটা ক্রুয়েল, ডিস্ট্রাকটিভ। হি অ্যাডেড, you killed one daughter but you have blighted the lives of your remaining children. যে সে বলছে কি blighted the lives of your remaining children, মানে রুইন করেছো, যে তুমি একটা মেয়েকে তোমরা কিল করেছো, হত্যা করেছো, এবং তোমরা এবং অন্যান্য ছেলে মেয়েদের লাইফকেও তোমরা রুইন করেছো, সেটা বলছে জাজ। There is only one sentence that I can impose upon you, and that is a sentence of imprisonment for life. এবং সে বলছে কি ফাইনালি, যে এই তোমরা যে অপরাধটা করেছো এটার জন্য আমি শুধু একটা শাস্তি আমি দিতে পারি, সেটা হলো কি লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দুইজনকেই। সো খুব হরিফাইং এই ধরনের কেসগুলো হচ্ছে, এবং আপনার যেই মা বাবা তাকে মেয়েকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসার কথা ছিল, মেয়ের লুক আফটার করার কথা ছিল, এবং ওই মা বাবা তাদের সেইমের জন্য মেয়েকে হত্যা করেছে, যে কমিউনিটির মধ্যে তাদের সেইম হচ্ছে এই মেয়ের জন্য। তো এটা খুব মানে খুব ভেরি ভেরি সিরিয়াস আপনার এগুলো সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে, এবং এগুলোর জন্য যে পানিশমেন্টগুলো হচ্ছে সেটা খুব মানে লম্বা লম্বা পানিশমেন্ট, যেটা আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলিও বলছিল গত প্রোগ্রামের মধ্যে ফোর্সড ম্যারেজের উপরে, এবং অনার কিলিং, অনার ক্রাইম, এগুলো হচ্ছে আরেক ধরনের অপরাধ। অনার ক্রাইম হলো আপনার অনেকগুলো জিনিস, তাকে মারধর করা সম্মানের জন্য, যে তুমি কেন ওয়েস্টার্ন স্টাইলে চলাফেরা করবা, তুমি কেন মানে মিনি স্কার্ট পরবা, তাকে এটার জন্য মারধর করবে, তাকে বিট আপ করবে, তাকে চুল টানা হিসড়া করবে, এগুলো হলো ক্রাইমের মধ্যে পড়বে, এবং যেটা মানে আমরা এদেশের মধ্যে এগুলো খুব সিরিয়াস অফেন্স হিসাবে আমরা নেওয়া হচ্ছে, এবং এগুলোর জন্য খুব লং টাইম আপনার প্রিজন সেন্টেন্স হইতে পারে। সো এটা একটা কেস আপনারা শুনছেন। আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে আরও অনেকগুলো কেসের এক্সাম্পল আছে, আমি এইটা দিলাম, এই একটা কেসের উদাহরণ দিলাম। আই উইল গো ব্যাক টু মাই কলিগ নাও, ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। হাউ কমন ইজ দ্য অনার ক্রাইম ইন দ্য ইউকে, লিন? Yes, well, it's a good question, and it's difficult because, as we talked about in the last segment, a lot of it is hidden within families. So all we can do is make kind of estimates. What we do know, and this is going on just purely looking at crimes that have been reported to police, is that the number of crimes that are going on each year, by the reported crimes, they're usually in the hundreds, and they increase, or they seem to be increasing year on year. Now, that doesn't mean that the practice necessarily is increasing. It could also mean that it's people are more aware that it actually is wrong and that it is criminal, and individuals feel more empowered that they can actually report matters to the authorities. So it's actually extremely difficult to say how common it is. But what we can say with a level of confidence is that it is happening. It does appear to be
sort of widespread and considerable. I mean, it is still a minority crime, and it's only a relatively small minority of families and community members that are involved, but it does still happen, and it causes a significant concern to the authorities, because we've heard that it actually can escalate and become quite serious, and murders and serious offences have resulted. So it is happening, and it appears to be something that is not being stomped out. As time goes on, it appears that there's somewhat of a revival going on amongst younger generations. So it isn't just something that is practiced by older generations. There is a cultural change that does happen, and cultures do evolve, but they can also evolve in a negative way as well. And some younger people look back at these types of their ancient practices, but they look back at them as a way of getting an identity, so they continue on with this type of behaviour, whereas some of their peers move away from it and can see that it's wrong and that it's criminal. Equally, there are some that look backwards for an identity. They're searching for an identity, and they seem to find the identity in the negative behaviours of the past. So we know what goes on, we know what continues, and we know that some younger people look backwards as well. So that is quite depressing to know that whilst I have to stress, it is a small minority of the communities as a whole, but it's still significant. Yeah. The community is very big, though. These things are happening in all the ethnic minorities communities, like the Pakistanis, Indians, Bangladeshi, and then I think there are some other countries also. Yes. Well, it's not just the South Asian diaspora. I mean, the cases that have been reported in the media in the UK have tended to be from for the Pakistani community, and there's also been families from Iraqi Kurdistan, and also parts of India, so Punjabi, for example, and Sikh. But it just so happens that the biggest diaspora communities in the UK are the South Asian ones. So the numbers are greater. The types of offences coming to light are greater simply because of the proportion of those diaspora communities. But honour crime has happened in all communities, and it even happened within Indigenous Western communities as well. We know that there's some instances within the travelling community. There were certainly similar type cases in places like Ireland, which I've been researching this week. There were certainly issues around honour / religion, or when the lines became blurred between the two. So, I mean, it isn't by any means purely South Asian behaviours. It comes out of collective family structures, and where there's also what we refer to as paternalistic culture, mainly meaning that within the culture, the role of the father and the male members is predominant, and the role of woman is subjugated, or women don't have agency. So women are expected to act in a certain way and carry the family honour. So really, where any community practiced that, and it was pretty much at one time in world events, it was pretty much every single community in the world that had a particular role for the females in the community. So that this was widespread. The difference really now is that a lot of communities have moved on. Women now have agency, and they're not expected to be ruled over and directed by the males in their family. They can hold property in their own name and so on and so forth. Things moved on.
But within diaspora communities, what we often find happening, there is a phenomena where people who have immigrated, say to Western countries 40, 50 years ago, still hold on to the social order that they were used to in their home country, their origin country, at that time. And actually things have moved on in the country of origin, but they're still holding on to the societal order and the culture of 50, 60 years ago. And this is why we see these crimes still happening amongst diaspora communities in the UK. And also another phenomena was the one I mentioned before, which is the worrying one, where we see younger people searching or feeling that they don't have an identity, and then they're looking back to what happened before and looking for ways of expressing their identity, and actually going backwards and starting to revive practices that most of their peers in the home country have moved away from. But it just takes time. But this was something that was prevalent. It may not have had that name exactly, but if you look through the history of really nations all over the world, this type of behaviour was going on in absolutely every society, including within the UK. You just think of it as something different. It may have a different name, but actually it was the same type of issue. It was ways to maintain honour, and that also becomes blurred and has become blurred historically with practices of religion, which there is no connection between the behaviours of honour crime or negative aspirations of honour. There's no connection with religion, but over the years that has become blurred and indeed connected in with religion, and people will often use religion as their excuse and say, this, my religion demands that I treat women in my family like this, for example, which is incorrect. But the lines become blurred, and religion and culture become blurred together. Yeah, you see, the judge's remarks, the sentencing remark, is very, very powerful. The one sentence, you see, that he said a desire that she understood and appreciated the cultural heritage from which she came is perfectly understandable. And then he goes on to say, but an expectation that she live in a sealed cultural environment separate from the culture of the country in which she lived was unrealistic, destructive and cruel. This is very important for our community members. Everybody should know these things, because he is saying that it's fine, she understood and appreciated the cultural heritage from which she came is understandable, but the children should not be kept in a sealed environment, keeping isolated from the culture and then society where she was born, where she is used to in the country. Yes, well, that's exactly it sums up the whole issues here, because first of all, within a society such as the UK that is pluralistic, there is no one is discouraging, and indeed it's encouraged that people should retain their own cultures, their own religions. Yeah, but in this one he is saying, but an expectation that she live in a sealed cultural environment separate from the culture of the country in which she lived was unrealistic, destructive and cruel. Yes, but that recognises it's fine to have your own culture and to continue to practice it. What the judge is saying is that whilst there is no harm in doing that, and that it's a positive thing, when it crosses over to keeping the person isolated within the family's appreciation of what their own culture is, and actually wanting to isolate them from aspects of the culture of the country in which they've settled, that is when it becomes potentially very destructive and dangerous.
So whilst it's good for children of the family to have an appreciation of their own culture, of their diaspora community, what the judge is saying is they have to be given the freedom also to live within the English culture. So, for example, they should be allowed to undertake education, do what their peers are doing, be educated, go out and do activities that their peers are doing, and not be prevented from doing that. So things like where people want to be independent. So, for example, wanting to go to university, wanting to leave home to go to university, wanting to learn to drive, wanting to go out with groups of friends, wanting to have possibly male friends, who are not family members. All of that potentially goes on a collision course with culture, and that's exactly the type of behaviour that the judge is referring to, because peers or peers, I look at it like that. All of that is something that young people will do, and there is generally not a problem with it. But that is where the course of collision can collide with some of the collective structures of culture, where there is an issue, for example, with a young woman being in the company of a male to whom she's not related. Whereas in the UK, in the general culture, that is not sinister. People have friends of the opposite sex, it isn't an issue. But actually, in terms of ideas of family honour, even a female just even being seen in the company of a male, that can be something that has in the past led to the death of one or both of the people, because the inference is once a female is seen with a male, well, then her honour is destroyed, her marriageability prospects are destroyed, and then that reflects on the overall family. So that's just one example of how the cultures can clash. Yeah. And what the judge is saying very much is that you cannot expect individuals to live in a bubble, because they're going to want to go out and mix with their peers, and their levels of success and ability to make the most of their education and so on requires them to do things that are not strictly, say, allowed under their own culture, such as mixing with the opposite sex and Yeah, so I on. think we are almost finishing the time now. দর্শক, a very serious matter. ওই কেসের মধ্যে জাজে যেটা ফাইনাল রিমার্ক করেছিল যে there is only one sentence that I can impose upon you, and that is a sentence of imprisonment for life. ওই কেসের মধ্যে বাপ মা দুজনকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং আজকে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে নেক্সট টিউসডে দুপুর 12:30 থেকে 2টো। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করলেও আপনারা আজকের প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।